Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Shankar Ganesh, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. I am delighted to present a lecture on the topic Network Software, which comes under the subject Computer Networks and Security. This lecture is meant for Semester 3 BCA course of Kerala University. In the previous lecture, we have discussed token bus. Now let's discuss token ring. A number of stations are connected by transmission links in a ring topology. Information flows in one direction along the ring from source to destination and back to source. Medium access control is provided by a small frame, the token, that circulates around the ring when all stations are idle. Only the station possessing the token is allowed to transmit at any given time. Next, we can discuss operating modes of ring interfaces. There are two operating modes of ring interfaces. They are listen and transmit. In listen mode, the input bits are simply copied to output with a delay of 1 bit time. In transmit mode, the connection between input and output is broken by the interface so that it can insert its own data. The station comes in transmit mode when it captures the token. ടോക്കൺ റിങ്ങിലെ റിംഗ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡുകൾ അഥവാ രീതികളാണ് ലിസണും ട്രാൻസ്മിറ്റും. ലിസൺ മോഡിൽ ഇൻപുട്ട് ബിറ്റുകളെ 1 ബിറ്റ് ഡിലേ ടൈമിനുള്ളിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റുകളായി കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു. ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോഡിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും ഇടയിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് വിച്ഛേദിക്കുകയും അത് സ്വയമായി ഡേറ്റയെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ടോക്കണിനെ പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോഡിലായി മാറുന്നു. ദി ഫ്രെയിംസ് ആർ അക്നോളജ്ഡ് ബൈ ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ മാനർ. ദി സെൻഡർ സെൻഡ്സ് ഫ്രെയിംസ് ടു റിസീവർ വിത്ത് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ് 0. The receiver on receiving frames copies data into its buffer, verifies the checksum and set the acknowledgement bit to 1. The verified frames come back to sender where they are removed from the ring. Sender ഡേറ്റയാകുന്ന ഫ്രെയിമിനെ റിസീവറിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ബിറ്റിനെ 0 ആക്കി വയ്ക്കുന്നു. റിസീവറിൽ ഈ ഫ്രെയിം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഡേറ്റയെ അതിൻ്റെ ബഫറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ബിറ്റിനെ 1 ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് ഫ്രെയിമുകളെ വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവയെ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രെയിം സർക്കുലേറ്റ്സ് ദി റിംഗ് until it reaches the intended destination station, which copies the information for further processing. The sending station can check the returning frame to see whether the frame was seen and subsequently copied by the destination. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഫ്രെയിം റിങ്ങിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിങ്ങിനായി കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു. ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ മടങ്ങി വരുന്ന ഫ്രെയിമിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ കോപ്പീഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റേഷൻ ക്യാൻ ഹോൾഡ് എ ടോക്കൺ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം. ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റീജനറേറ്റ്സ് ദി ടോക്കൺ ഇൻ റിംഗ്. Whenever a station finishes its transmission, the other station grabs the token and starts its own transmission. ഓരോ സ്റ്റേഷനും ടോക്കണിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു സമയപരിധിയുണ്ട്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും ടോക്കണിനെ റിങ്ങിൽ പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഓരോ സ്റ്റേഷനും ട്രാൻസ്മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ടോക്കണിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. This figure illustrates the frame format of token ring. Next, we can discuss the fields of token ring frame format. First one, start delimiter. It alerts each station of the arrival of a token. This field includes signals that distinguish the byte from the rest of the frame by violating the encoding scheme used elsewhere in the frame. Second one, access control byte.
It contains the priority field and the reservation field as well as a token bit and a monitor bit. Third one, frame control bytes. It indicates whether the frame contains data or control information. In control frames, this byte specifies the type of control information. Fourth one, destination and source addresses. It consists of two 6-byte address fields that identify the destination and source station addresses. Fifth one, data. It indicates that the length of the field is limited by the ring token holding time, which defines the maximum time a station can hold the token. Sixth one, frame check sequence FCS. It is filed by the source station with a calculated value dependent on the frame contents. The destination station recalculates the value to determine whether the frame was damaged in transit. If so, the frame is discarded. Seventh one, end delimiter. It signals the end of the token or data or command frame. The end delimiter also contains bits to indicate a damaged frame and identify the frame that is the last in a logical sequence. In this lecture, we have discussed token ring and the frame format of token ring. Hope all of you have understood the lecture. Thank you.